Hello guys, welcome to the channel MGM Tech Tips. So today video zan magana dangane da new update and then application na Sidra Chain is now back working. So za mu ga cewa so ya dawo yana aiki still kamar da wato suka tafi upgrading ko kuma wato suke maintenance na wato 24 hour to 48 hour. So now Sidra application is now back and working normally. So just like before without any changes. So now you can go ahead. So suna magana akan cewa komai ya dawo kuma an gama upgrading, yanzu kuna iya shiga app na ku da inda za ku fix na problem din. So ga waɗanda ma na sun baya buɗa. So let's go into the Sidra Chain. So za mu zo mu nemi Sidra namu kamar yadda muka sani. So za mu nemo app ɗinmu. Sai mu zo mu shiga app ɗinmu na Sidra. So kamar yadda kuke gani. So kun ga da can baya buɗewa. So still now Sidra is working. So this Sidra is working. So now I have already claimed my today to Sidra kamar da kuke gani. Now remain 1 hour and 27 minutes ma zan sake claiming. So kamar yadda kuke gani Sidra ɗin kuma sun yi sababbin canje-canje. So in kuka lura da active season ɗin nan, so ba a nan yake ba amma a yanzu sun sake kawo shi a nan gurin. So baya ga wannan kuma akwai abubuwa da Sidra ɗin ta upgrading game da shi wannan dalilin tafiyar su wannan maintenance ɗin da suka je kuma suka dawo. So in kuka lura akwai sauye-sauye da aka samu da kuma batu akan abin da ya shafi wato listing da za a yi. So in muka duba a nan gurin, so kamar yadda kuke gani kuma akwai update masu dama. So inda wato ake magana akan wato sababbin listing da za a yi akan days da sauran muhimman abubuwa. So suka ce after update after 4 years of mining there is still no clear roadmap of many communities issues. So remaining involving some users has lost hope. So wells believe the project. So akan samu akasi ne. So mutane wato sukan dan zargi wato cewa har yanzu an ƙi listing da dai sauransu. So muka duba cewa wannan shine abin da ya faru a baya. So shine abin da ya faru a baya wanda Sidra din baya aiki. So still idan har yanzu app ɗinka ya kasance baya aiki na Sidra, so hanyoyin da zaka bi kai resolving din issue din idan ka zo wato login so baya yi. So hanyar da za ku bi ku yi resolving din wannan issue din so zan nuna mana. So da farko za mu dawo kan app namu sai mu zo mu danne application namu. So how to fix login. So if your application is not logging successfully, so click on this info. So after click on info, so from notification permission, so storage. So this is number 3, storage. So sai ka zo ka taba kan storage. So after ka taba kan storage, so ga wani guri nan da kuke gani a rubuta clear data or clear chassis. So zaka zo cikin waɗannan biyun gaba ɗaya ka danna su kai clear na application naka. So wannan yana nuna cewa in kai wannan clear data din, so insha Allahu app ɗinka zai dawo yana aiki successfully. So zaka ga Sidra Chain ɗinka ya buɗe har ma ka samu damar yin claiming. So za ka iya claiming kuma har ma ka iya samun damar yin swapping. So this is how to fix application na Sidra login problem, musamman ma after upgrading da suka yi wannan maintenance din. So kuma a cikin maintenance din akwai wato sababbin update da dama wanda insha Allah step by step next zan kawo muku su. Nagode, mu danna subscribe, a danna alamar like a kuma yi share.